అవసరం లేదు. As I told, in addition to whatever judgment they have delivered, we'll be discussing the relevant provisions and also what are the arguments made by the petitioner, what are the arguments made by the respondent. So how the court has arrived the such decision. So these things and all we'll be discussing in the next maybe around. I'll be taking around an hour and a half. It depends based on tea break. We'll see if we are interested, we'll extend it. Otherwise, we'll proceed for the other session. So before starting my session, first thing we need to understand something called judicial discipline. Have you heard this word, judicial discipline? What does it mean by judicial discipline? Any idea? Judicial discipline. సో అంటే జ్యుడిషియల్ డిసిప్లిన్ అంటే మన ఇంట్లో తాత చెప్పింది తండ్రి వినాలి, తండ్రి చెప్పింది పిల్లోడు వినాలి. అది ఒక ప్రొసీజర్. సో అలాగే అసిస్టెంట్ కమిషనరు చెప్పింది సూపరింటెండెంట్ వినాలి, కమిషనర్ చెప్పింది లేక జాయింట్ కమిషనర్ చెప్పింది అసిస్టెంట్ కమిషనర్ వినాలి, సో కమిషనర్ చెప్పింది జాయింట్ కమిషనర్ వినాలి, సో తర్వాత ట్రిబ్యునల్ చెప్పింది కమిషనర్ వినాలి, హైకోర్టు చెప్పింది ట్రిబ్యునల్ వినాలి. అంటే హైకోర్టు చెప్పింది కింద అందరూ, సో ముత్తాత చెప్పింది అందరూ, ఇంకా సో ఓన్లీ తండ్రి ఒకడే వినాలి లేకపోతే తాత ఒకడే వినాలి అని ఏం లేదు. సో ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు కాబట్టి సో యూ నీడ్ టు ఫాలో దట్ డిసిప్లిన్. సో చాలా చోట్ల మనం when you are going to adjudication and all, officers have been saying that we need Supreme Court judgment, sir. This is given by Madras High Court judgment, sir. So it's same issue, so they have dealt the same issue. There are no other judgment which is dealing with the same issue. సో ఆఫీసర్ ఏం చెప్తాడు, ప్రతిసారి నాకు సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఉంటేనే తెలుస్తుంది. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినా కానీ సో దీని మీద మా డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూకి వెళ్ళింది, సో ఇది అప్లికబుల్ కాదు మాకు, సో మా డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూకి వెళ్ళింది కాబట్టి రివ్యూ పిటిషన్ ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ అని చెప్తా ఉంటారు. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ సంథింగ్ కాల్డ్ జ్యుడిషియల్ డిసిప్లిన్. సో ఎవరైనా హైయర్ అథారిటీ చెప్పింది కింద అథారిటీ ఫాలో కాకపోతే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్స్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. విన్నారా ఈ పదం ఎప్పుడన్నా? కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటే కోర్టు ధిక్కారణ. సో కోర్టు ధిక్కారణ అంటే నేను చెప్పింది వినకపోతే కోర్ట్ కెన్ ప్రాసిక్యూట్ యూ బేస్డ్ ఆన్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. సో కోర్టు ధిక్కారణ ఏదైనా చేస్తే, సో మనకి ఎప్పుడన్నా ఆఫీసర్ ఏదైనా చెప్తే, సో దెర్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వేర్ ఇస్ దిస్ కమలాక్షి ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్. సో ఈ కమలాక్షి ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఏం చెప్పారంటే, సో దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రొసీజర్. నువ్వు ప్రతిదానికి నా ఇష్టం ఇది అంటే కుదరదు. సో మీ పైన ఆల్రెడీ ట్రిబ్యునల్లో ఇదే కేసులో ఇంతకుముందు ఫేవరబుల్ గా జడ్జిమెంట్ ఇస్తే యూ నీడ్ టు ఫాలో దట్. దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూ సేయింగ్ దట్ ఐ వాంట్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్, I will rely on some other judgment and all. So once it is strictly the facts are same and the same case is falling under the said circumstances, there is no option for the officer to go back and saying that he won't accept the judgment. But one thing we should consider while applying any judgment, ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని సేమ్ ఉండాలి.
ఎందుకంటే మనం ఏవైతే జడ్జిమెంట్ అప్లై చేస్తున్నామో మన కేసుకి ఫ్యాక్ట్స్ అని సేమ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే 1 or 2 ఫ్యాక్ట్స్ చేంజ్ అయినా కానీ కంప్లీట్ జడ్జిమెంటే మారిపోతుంది. సో నార్మల్గా యాజ్ ఫర్ యాజ్ జుడిషియల్ థింగ్స్ ఆర్ కన్సర్న్, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఒబిటార్ డిక్టా. ఒబిటార్ డిక్టా అంటే ఇవన్నీ కొంచెం లీగల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటాయి. సో జస్ట్ ఐ గివ్ ఏ బ్రీఫ్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఒబిటార్ డిక్టా. ఒబిటార్ డిక్టా అంటే, సో కోర్టు ఒకసారి ఏదన్నా జడ్జిమెంట్ పాస్ చేసేటప్పుడు తమ పాసింగ్ రిమార్క్స్ చేస్తుంది. సో పిటిషనర్ ఇది చెప్పాడు, దాన్ని అది కన్సిడర్ చేయొచ్చు చేయకూడదు అన్నట్టుగా పాసింగ్ రిమార్క్ చేస్తుంది. దాన్ని ఒబిటార్ డిక్టా అంటారు. సో తర్వాత దిర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ రేషియో డిసిడెండి. రేషియో డిసిడెండి అంటే, సో ఆ జడ్జిమెంట్ అరైవ్ అవ్వటానికి సుప్రీం కోర్టు కానీ లేకపోతే హైకోర్టు కానీ ఏ ఆస్పెక్ట్స్ కన్సిడర్ చేసి ఆ డిసిషన్ అరైవ్ అయింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రేషియో డిసిడెండి. రేషియో డిసిడెండి అంటే ఆ జడ్జిమెంట్ అరైవ్ అవడానికి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఆస్పెక్ట్స్ ని రేషియో డిసిడెండి అంటారు. ఆ రేషియో డిసిడెండి ఏదైతే ఉందో మన కేసులో కూడా సేమ్ అవే ఆస్పెక్ట్స్ అయితే, then we can quote this whatever the principle of ratio decidendi, and we can apply the judgment of the whatever higher court, whatever is given to our case. So these two aspects you keep it in mind, obiter dicta and ratio decidendi. So before going for I have selected around 20 important cases for our deliberation. So first important aspect, the last month, I think it is around maybe around last 15 days back, there is one important judgment of Supreme Court in the case of safari retreats. So safari retreats is the judgment, very, very important judgment. So which is given by the Supreme Court in the last around a month. So what is the issue involved? So what is the issue involved? In GST, we have something called Section 16. Section 16 talks about you can able to take credit on all our inputs and input services which are used in the course or furtherance of business. Okay, fine. Section 17, there is something called blocked credits. So blocked credits ఏంటంటే వీటి మీద మీరు క్రెడిట్ తీసుకోకూడదు, నౌ ది సఫారీ retreats అనేవాడు ఏంటంటే, he is a one who is constructing a shopping mall in Orissa. సో షాపింగ్ మాల్ కడుతున్నాడు ఒరిస్సాలో. షాపింగ్ మాల్ కడితే ఏం చేస్తారు, షాపింగ్ మాల్ కడితే షాపులన్నీ రెంట్కి ఇస్తూ ఉంటారు. సో రెంట్కో లీజ్కో ఇస్తారు, దాని మీద మళ్ళీ GST కలెక్ట్ చేసి పే చేస్తుంటారు. నౌ దిస్ సఫారీ రిట్రీట్స్ guy gone to Orissa High Court saying that there is something called 17(5)C, 17(5)D అని చెప్పేసి బ్లాక్డ్ క్రెడిట్స్ లో ఉన్నాయి సార్. సో దాన్ని ఏం చెప్తుందంటే కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ క్రెడిట్స్ తీసుకోకూడదు అని చెప్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు కొన్నప్పుడు, నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టీల్ కానీ, సిమెంట్ కానీ, ఆర్కిటెక్చర్ కానీ, లేకపోతే ఫినిషింగ్ మెటీరియల్ కానీ, లైట్స్ కానీ, ఇవన్నిటి మీద I have spent around 34 crores rupees of credit. 34 crores rupees of credit I have spent on those expenses. GST portion I am talking about. So మాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి జనరల్ గా సైజబుల్ మాల్ అయితే 600 to 700 crores ఖర్చు అవుతుంది. సో మనకి ఇప్పుడు సిమెంట్ 28% GST ఉంది, స్టీల్ మీద 18% GST ఉంది. సో దోస్ ఆర్ ద మేజర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ ఎనీ ఆల్ సర్వీసెస్ ఆర్ 18% GST. సో ఆయన బాధ ఏంటంటే, ఈ సఫారీ రిట్రీట్స్ కేసులో నేను ఇలా 34 కోట్ల రూపాయలు GST కట్టాను, నాకు ఇన్పుట్ ఇవ్వనంటారేంది, నేను అవుట్పుట్ పే చేస్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు మీరున్నారు, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఏదో స్టేషనరీ కొన్నారు, ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నారు, AC వాడారు, ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నారు, లేకపోతే టెలిఫోన్ బిల్స్ వాడారు, ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళందరికి ఇస్తున్నారు కదా, నేనేం పాపం చేశాను. లేకపోతే కళ్యాణ మండపం తీసుకోండి, కళ్యాణ మండపం ఏం చేస్తారు, పర్ డే లీజ్కి ఇస్తారా? సో మండప్ కీపర్ సర్వీసెస్ కింద వాళ్ళు GST పే చేస్తారా? సో వాడు కళ్యాణ మండపం లేకుండా ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కుదురుతుందా? కుదరదు కదా. సో నాకెందుకు ఇవ్వరు క్రెడిట్? సో అసలు ఆ ప్రొవిజనే తప్పు. 17(5)C అనేది 17(5)D అనేది ఆ ప్రొవిజనే తప్పు అని చెప్పేసి ఒరిస్సా హైకోర్టుకి వెళ్ళాడు. ఒరిస్సా హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే,
సో 17.5D అనేది అసలుకి ఈ ప్రొవిజనే తప్పు. ఎందుకంటే జిఎస్టి బేసిక్ ప్రొవిజన్ ఏంటంటే టు రిమూవ్ ది క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్. క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే మనం చదువుకుంటాం చిన్నప్పుడు. సో ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్. సో మీకు ఇన్పుట్ ఇవ్వకపోతే ఏమైంది, అది ఇట్ విల్ బికమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ యువర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఆన్ దట్ యూ విల్ బి పేయింగ్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. సో it will be considered as a cascading effect. The prices of the goods and services will go up because of this cascading effect. సో ఈ ప్రొవిజన్ బేస్ మీద సో అసలుకి ఈ ప్రొవిజన్ తప్పు అని చెప్పేసి ఒరిస్సా హైకోర్టుకి వెళ్తే ఒరిస్సా హైకోర్టు చెప్పింది ఓకే ఈ ప్రొవిజన్ నిజంగానే తప్పు, అట్లీస్ట్ వాడికన్నా ఇవ్వాలి. సో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్కి అయితే పర్లేదు, సో ఈ ఆఫీస్ కాకపోతే వేరే ఆఫీస్ చేసుకుంటాడు. సో ఇక్కడ వాడికి షాపింగ్ మాలే రెంట్, అది లేకపోతే వాడు రెంటే ఇవ్వలేడు. అర్థమైంది, షాపింగ్ మాలే వాడికి ఇన్కమ్, అది ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ సర్వీస్. వితౌట్ దట్ హీ కెనాట్ ప్రొవైడ్ ద అవుట్పుట్ సర్వీస్. యు అండర్స్టాండ్ ద థింగ్. సో ఇక్కడ అది ఆ బేస్ తీసుకొని ఒరిస్సా హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే సో ఓకే ఇది అసలు తప్పు, ఈ ప్రొవిజనే తప్పు అని చెప్పేసరికి డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ గాన్ టు సుప్రీంకోర్టు. సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళేసి సో వీళ్ళు అసలు ఈ ప్రొవిజనే తప్పు అంటున్నారు, సో వెదర్ ఈస్ దట్ ప్రొవిజన్ రియల్లీ కరెక్ట్ అండ్ వెదర్ ద పీపుల్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ క్రెడిట్ అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు దగ్గరికి వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే సో ప్రొవిజన్ అయితే కరెక్టే, ప్రొవిజన్ అయితే కరెక్ట్. సో దాంట్లో ఒక ప్రొవిజన్ ఉంది 17.5Dలో ఏంటంటే ఆన్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్ అయితే క్రెడిట్ రాదనింది. ఆన్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి? ఆన్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్ అంటే ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆన్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్ చేస్తే ఏవైతే గూడ్స్ సర్వీసెస్ వాటో 17.5D, ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు రీడ్ ఇట్, 17.5D టాక్స్ అబౌట్ goods or services are both received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant or machinery on his own account, including where such goods or services are both used in the course or furtherance of business. సో ఏవైతే ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ కన్స్ట్రక్షన్ కి వాడారో గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ఆన్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్ అయితే ఇన్పుట్ రాదని చెప్పి 17.5D చెప్పింది. ఆన్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్ అని ఎప్పుడు అంటారు? ఆన్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్ అని ఎప్పుడు అంటారు? నీ కోసం కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుని పర్సనల్ యూజ్ లేకపోతే అఫీషియల్ యూజ్ నీ కోసం చేసుకుంటే దాన్ని ఆన్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్ అంటారు. అదే రెంటల్కి ఇచ్చేదాన్ని ఆన్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్ అంటారా? సో ఎప్పుడైతే ఆన్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్ కాకపోతుందో ఆ కేసులో ఈ ప్రొవిజన్ అప్లై కాదు. యూ కెన్ టేక్ క్రెడిట్ అంటే ఎవరెవరు ఆఫీస్ స్పేసెస్ రెంట్లకి ఇచ్చే వాళ్ళు కానీ, వేర్ హౌసెస్ కానీ, లేకపోతే మామూలుగా కోవర్కింగ్ స్పేసెస్ కి రెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ, ఏవైనా కానీ when your intention is to give it on rent and you pay GST on your outward supplies, then it is not at all on your own account. You can take credit అని చెప్పేసి క్లియర్ గా సుప్రీం కోర్ట్ గేవ్ జడ్జిమెంట్. Now what is the other issue? So other issue is you can take credit if it is a plant. So if it is a plant you can take credit. Plant అంటే ఏంటిది? సో ప్లాంట్ అంటే ఏంటో నేను చెప్పను. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ కేస్ టు కేస్ బేసిస్. ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేసుకొని సో దెన్ దే సెండ్ బ్యాక్ దట్ వెదర్ మాల్ ఈస్ ఫాలింగ్ అండర్ ప్లాంట్ ఆర్ నాట్ అనేది దే సెండ్ బ్యాక్ టు ఒరిస్సా హైకోర్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్. సో ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ cinema theater, whether is a plant or plant, so cinema theater in income tax there is a decision, Anand Theatre's decision, wherein they held that as per income tax act cinema theater can be considered as a plant. So ఈ కేసు యూ కెనాట్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ప్లాంట్, ఇట్ ఈస్ మెషినరీ అని స్పెసిఫిక్ గా చెప్పడానికి ఉండదు. యూ నీడ్ టు సీ ద ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్. అది లేకుండా నాకు అవుట్పుట్ ప్రొవిజన్ చేయడం కుదరదు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాంట్ ఫర్ హిమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్రొవైడింగ్ అకామిడేషన్ సర్వీసెస్, అకామిడేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే నీకు ఆ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్లాంట్ అవుతుందా?
Without that, you cannot provide accommodation services. For a chartered accountant, whether the building is a plant. Huh? So whether, for a factory, whether the admin building is a plant. Admin building is not a plant. So for example, something called you take the case of STP, sewage treatment plant. Whether it is a plant. It is a plant, it is part and parcel of the plant and machinery. Even if you see the STP, they will be separately putting the capitalizing under plant and machinery, not as a building. Huh? Cold storage, that is a plant. So without that, I cannot provide that storage and warehousing services at all. So it is not a hard and fast rule that it should be considered as a plant. It is not should be considered. So you need to see it on case to case basis. That is not decided by the Supreme Court. So for your kind information, there is something called law fact, facts అనేది only tribunal దాకే. So law you can discuss up to Supreme Court. So whether the factual things and all, it should be considered up to only tribunal level. So they send back to determine whether the shopping mall is covered under plant or not to the Orissa High Court. But obviously, once you are giving it on rent, so you will come out of that exception, then you can able to take input tax credit. That is one thing. Second thing, you need to see, for example, take a case of port or airport. So without that, whether they can able to provide the whatever in airport, they will be providing that runway or whatever facilities for the boarding or for the passengers and all. So you cannot provide it. Whether that is covered under plant or not, that is a factual thing. You need to see it on case to case basis. But general buildings and all, it is straight away clarified that it is not that ineligibility specified under 17(5)(d) is applicable. So if you can able to see the summary, so 17(5)(d) talks about ITC and goods or services which are used in the course of furtherance of construction of an immovable property. So when it is movable, so when it is movable, there is no problem at all. So we are talking only immovable property. 17(5)(d) is only talking about immovable property. When it is movable, no problem at all. So ITC is eligible, no problem. If it is immovable, so construction of a plant, as I told that few big companies have something called cooling towers, very big cooling towers. If you see our thermal station, the Nana Tata Rao thermal station at Ibrahimpatnam, near Ibrahimpatnam, you will see very big cooling towers. So whatever the heat generated for production of electricity by heating that coal, so that to cool that heat, they will be using that Krishna River water. So these cooling towers will be there. So those are part of the plant only. It is not a building. So those things and all, there is no problem. Even though those are immovable, it would be treated as plant. So there is no problem at all. ITC is eligible. So if it is construction of machinery also no problem at all. You are eligible to take credit. So if it is others account, that means you are going to give it on lease or rental purpose, then also ITC is eligible. So these are the two things which is specified by the Supreme Court. So the last one, they have told that it is eligible, not an issue. That if it is on own account, you need to see the functionality test, whether you are eligible to, whether it is considered as a plant or not. You need to see the functionality test. If you based on the functionality test only, you are able to take a decision on with regard to that thing. Yes, sir. Carriage, goods carrier, sir. That is eligible. It has nothing to do. This is only immovable property, sir. Good carriages, no problems. So now what the Supreme Court has told this thing. Now what we should do, our course of action. So many people have not taken credits. So we have a client. So the who is constructing a mall where the construction cost is around 1,600 crores. So the amount of input tax credit is 80 crores.
So we suggested him to avail the input tax credit and don't utilize it. So now, based on this judgment, we told him to start utilizing that credit. So 80 crores is not a small amount. So for example, those who already availed but not utilized, then they can start by saying this judgment. So we are giving on rental purpose. So we are covering under exception of 17(5)(d). No problem for us to can use it. So where you have doubt whether yours is a plant or not, what you should do? Huh? So functional test you need to do. So functional test, who will do? Whether we will do or department will do. We will do and inform the department saying that as per us, we understand that this is covered as a plant. So for our understanding, even if possible, we'll get a certificate from chartered engineers saying that this can be considered as a plant as per whatever their respective laws, and we can start utilizing input tax credit. So ensure that whoever not claimed for early construction or renting purpose, if you are going to give any building, you suggest to avail the input tax credit. So as far as construction related expenses, machinery, plant and machinery, no problem at all. Plant and machinery earlier available, now also available. For example, ACs, DG sets, transformers, HVAC, condensers, all those things are eligible earlier also. There is no problem with respect to those. We are only talking about which is part of the construction, like which is part of cement, sand, steel. We are talking about only those things. With respect to those things, your suggestion should be, you see what is the end use of the building. Whether if the end use is for rent or lease purpose, then straight away you can take credit based on this judgment. If it is resulting something like plant, like airport, port, something like theater, all these cases are a little doubtful, because whether the functionality test, we need to ensure that it is considered as a plant. Without that, we can't able to provide any output service. In that case, based on the intimation to department, you will avail the input tax credit. It is judgment now, sir. So judgment is only application of whatever interpretation. So we can, if you are already availed input tax credit, you can take the basis of this judgment and you can substantiate your ground. If you have it. Previous చేస్తుండాలి. Yes. Capitalize just you would be claiming depreciation, na? So you won't get that great benefit. Proportionate you can take, sir. Any queries with respect to this judgment? So very important judgment, because the amount of credit involved is this real estate thing and all very huge. So next important judgment, which is given around 3 to 4 months back with respect to royalty. So as far as royalty is concerned, so what is royalty means? The amount paid by the leaseholder or lessee or whoever for the purpose of getting the mineral rights. So ఏదైతే mineral rights కోసము లెస్సీ ఎవరైతే ఉన్నాడో, లీజ్ ఎవరైతే లెస్సార్ కి పే చేసే అమౌంట్ ని we call it as royalty. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అసలుకి దిస్ రాయల్టీ నథింగ్ టు డూ విత్ జిఎస్టీ ఆర్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సేషన్. ఈ కేసు ఓన్లీ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ అవర్ టాక్సేషన్ థింగ్. సో టాక్సేషన్ లో ఏంటంటే, మన ఇండియాలో వీఆర్ అండర్ ఫెడరల్ మెకానిజం వేర్ ఇన్ few taxation powers are given to central, few taxation powers are given to state. So you cannot mix both. So center ki edaithe unnayo aa powers center execute cheyali, ఏ powers edaithe unnayo state execute cheyali. Now many cases what happened, there is something called
ఎంట్రీ 54 ఆఫ్ లిస్ట్ 1. లిస్ట్ 1 అనేది సెంట్రల్ ఏవైతే పవర్ ఉన్నాయో అవన్నీ లిస్ట్ 1 లో ఉంది. ఎంట్రీ 54 ఆఫ్ లిస్ట్ 1 లో ఏం చెప్పిందంటే రెగ్యులరేషన్ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ లీజెస్ అని చేసి ఒక ఎంట్రీ ఉంది. సో దాంట్లో ఏముందంటే దాని ప్రకారం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎన్ఎండిఆర్ యాక్ట్, మినరల్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ ఒకటి ఫేమ్ చేసుకొని సో దే ఆర్ రెగ్యులేటింగ్ ఆల్ ద మైన్స్. సో బట్ అమౌంట్ అంతా ఎవరికి వెళ్తుందంటే స్టేట్స్కి వెళ్తుంది. ఏదైతే ఆ లీజ్ రెంటల్స్ కానీ రాయల్టీ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ వాట్ ఎవర్ ఐరన్ ఓర్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఆర్ క్వారీస్ వేర్ గ్రానైట్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్, ఆల్ దట్ రాయల్టీ విల్ గో టు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ Andhra Pradesh. So few states based on that NMDR Act, central government started collecting taxes on that royalty. Now states and all gone to quote that so who is having powers collecting royalty. So now the Supreme Court in this judgment of Mineral Development Authorities, they said that so entry 50 of list 2, entry 50 of list 2 lo emdante so the taxing powers on mineral rights is given to states only. So anything relating to immovable property, for example, what we are paying, if we are transferring any immovable property, we will pay stamp duty. That will go to state because that is there in list 2. So something related to immovable property, something related to mineral rights, which is also equally treated as it is like immovable property. So any benefits arising out of land, should be treated as arising out of immovable property only. And states only have exclusive power to tax with respect to those resources. So ee judgment lo em cheppindante so only states has the power to receive the royalty amount, and also they told that so royalty is not a tax. సో మనకు అండర్స్టాండింగ్ అంతా అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ట్యాక్స్ అనే పదాన్ని డిఫైన్ చేశారు. ట్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంపల్సరీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ఆర్ అదర్ స్కీమ్స్. సో ట్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే కంపల్సరీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మనీ. సో నేను ట్యాక్స్ కట్టాను, నేను రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాను, నాకు ట్రాఫిక్ జామ్ ఎందుకు అయ్యింది, సో రోడ్డు మీద నన్ను వదిలేసేవారు, నన్ను హాస్పిటల్లో చేర్చరా, సో అలాంటి కాన్సెప్ట్సే ఉండదు. సో ట్యాక్స్ నువ్వు ఇన్కమ్ సంపాదిస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాలి, నువ్వు జిఎస్టీ గూడ్స్ సప్లై చేస్తే జిఎస్టీ కట్టాలి. సో దేర్ ఇస్ నో రెసిప్రోసిటీ ఇన్ ట్యాక్స్. సో నేను కట్టాను కాబట్టి నాకు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి అని చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యాక్స్, కంపల్సరీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మనీ. బట్ ఈ రాయల్టీలో ఏముంది, సో నేను పే చేసే ఏదైతే డెడ్ రెంట్ కానీ లేకపోతే రాయల్టీ పే చేశాను కాబట్టి ఐ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద మినరల్స్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ట్యాక్స్ ఎట్ ఆల్. ట్యాక్స్ అంటే రెసిప్రోసిటీ ఉండకూడదు. ఈ కేసులో నువ్వు ఎందుకు కడుతున్నావు రాయల్టీ, నీకు ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసుకోవడానికి కడుతున్నావు కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ట్యాక్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఎందుకంటే ట్యాక్స్ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ వేయడానికి ఉండదు కదా. సో యూ కెనాట్ బోత్ స్టేట్ సెంట్రల్ మళ్ళీ ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ వేయడం కుదరదు కాబట్టి సో గవర్నమెంట్ లైక్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాంట్ టు clarify this. Supreme Court has clarified this aspect. This is not a tax at all. So royalty అనేది సో దీని మీద ఇప్పుడు సర్వీస్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ పడుతుందా? ఏదైతే ఇప్పుడు మన రాయల్టీ అనుకున్నామో విచ్ ఈస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గ్రాంటింగ్ మినరల్ రైట్స్ అనుకున్నామో, వెదర్ జిఎస్టీ ఆర్ సర్వీస్ ట్యాక్స్, ఎర్లియర్ సర్వీస్ ట్యాక్స్, ఇప్పుడు జిఎస్టీ, వెదర్ లెవియబుల్ టు ట్యాక్స్ ఆన్ దట్. So that is pending with the Supreme Court in the case of Udaipur Chamber of Commerce. So service tax కేసు తర్వాత దాన్ని జిఎస్టీ కేసులు కూడా యాడ్ చేశారు. సో ఈ రాయల్టీ మీద జిఎస్టీ పట్టచ్చా లేదా? సో ఫర్ దోస్ వేర్ యూ పే ద ట్యాక్స్ and able to take the credit, my suggestion is you pay the tax and take the credit. So where you can't able to take the credit because your outward supply is exempted, all those things and all, then based on the risk appetite of the client, you take a decision whether to pay it or wait for this Udaipur Chamber of Commerce decision. As far as royalties, RCM.
So as far as royalty is concerned, if the royalty is concerned, any GST liability or service tax liability under reverse charge mechanism, whether we need to pay it or not, so that is pending with the Supreme Court in this case of Udaipur Chamber of Commerce. So wherever you are eligible to take input tax credit, you pay it and take the input tax credit, no problem. Wherever it is becoming a cost for you, you are not able to take the input tax credit. In those cases, you take a decision based on the risk appetite of the client, whether to pay the payment or not. As far as this royalty is concerned, any queries with respect to this royalty? Sir? Yes, sir. Sir. ఎవరు సార్ ఎవరు that is called as ERCC, sir, excess royalty construction contractor. సో ఈఆర్సిసి అంటే ఎంత సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఒంగోలు ఏరియా ఉందనుకోండి సార్, ఒంగోలు ఏరియా మొత్తానికి సో మొత్తం 30 క్వారీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సార్. 30 క్వారీలలో వచ్చి గవర్నమెంట్ కట్టే బదులు సో విశ్వ సముద్ర సంథింగ్ ఎవరైతే ఈఆర్సిసి కాంట్రాక్టర్ అంటారో వాళ్ళని పెట్టేస్తే, సో హీ విల్ పే టోటల్ అమౌంట్ టు ద గవర్నమెంట్. He will collect amount from all the 30 quarries which is there in Ongol place. So that is the person who is called as ERCC contractor. So yes sir, he can post it. ఎందుకంటే మనం యాక్చువల్ గా మనం ఆ కేసులో ఏం జరిగిందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్వారీ ఉందనుకోండి సార్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ పేయింగ్ టు ఏపీ గవర్నమెంట్, ఐఎమ్ పేయింగ్ త్రూ హిమ్ అంతే. సో నేను ఆయన ద్వారా పే చేస్తున్నాను, బట్ నేను నాకు యాక్చువల్లీ సర్వీస్ ఇస్తుంది గవర్నమెంటే కాబట్టి నేను RCM లో కట్టాల్సిందే. కట్టి క్రెడిట్ తీసుకోండి. ఇస్తున్నారు సార్. నో ERCC వాడు ఏం చేస్తాడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ₹1 కోటి వచ్చింది అనుకోండి, ₹1 కోటి ఇస్తాడు. సో ₹1 కోటి మీద 18% మిమ్మల్ని మనం కట్టుకోమంటాడు, వాడేమి ఛార్జ్ చేయడు. అదే అవన్నీ మనమే కట్టుకోవాలి సార్. The next judgment with respect to foreign trade policy and customs judgment. So those who are little familiar with customs and all, you have something called advance authorization, EPCG and all. What is the purpose of EPCG or advance authorization? Means EPCG means export promotion capital goods. Advance authorization means AA people generally call it as. Ivi enduku? When I'm planning to export any goods, so my price should be competitive in the international market. So దానికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ కానీ, దానికి కావాల్సిన క్యాపిటల్ గుడ్స్ కానీ నేను ఏదైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా ఉంటే, government has given a scheme that there is something called EPCG for import of capital goods, advance authorization for import of raw materials or consumables, whatever it is. So అవి నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు డ్యూటీస్ కట్టకుండా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈపీసీజీలో కానీ అడ్వాన్స్ ఆథరైజేషన్లో కానీ ఇంపోర్ట్ కట్టకుండా నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను గూడ్స్ వాడుకొని, ఆ క్యాపిటల్ గూడ్స్ కానీ ఆ అడ్వాన్స్ ఆథరైజేషన్ ద్వారా ప్రొక్యూర్ చేసిన మెటీరియల్స్ అన్ని వాడుకొని ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ దిస్ ఈపీసీజీ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఆథరైజేషన్. సో ఈపీసీజీలో ఏవైతే నేను ఒక ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నానో 6 times of duty saved. సో నాకు డ్యూటీ సేవ్డ్ ₹1,00,000 అయితే 6,00,000 రూపాయల గూడ్స్ నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యువర్ డ్యూటీ సేవ్డ్ ఇస్ ₹1 crore, యూ నీడ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ గూడ్స్ వాల్యూ వర్త్ 6 crores. సో అలాగా దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆబ్లిగేషన్.
ఎక్స్పోర్ట్ ఆబ్లిగేషన్ పెడతారు మీకు. ఎందుకంటే మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు డ్యూటీలు కట్టకుండా తెచ్చుకుంటున్నారు కాబట్టి, సో బాబు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇంత ఎక్స్పోర్ట్ చేసే పని అయితే నీకు ఇప్పుడు మీకు ఈ స్కీమ్ కింద నువ్వు డ్యూటీలు కట్టకుండా ఇస్తాము అని చెప్పేసి, సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ స్పెసిఫిక్ provision of this import exemption subject to fulfillment of export obligation. కాకపోతే ఏం జరిగింది, కరోనా రావడం వల్ల లేకపోతే మీకు ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్లో మీ ప్రొడక్ట్కి డిమాండ్ లేకపోవడం వల్ల మీరు ఆ ఎక్స్పోర్ట్ ఆబ్లిగేషన్ని రీచ్ అవ్వలేకపోయారు. అప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, సో మీరు ఏదైతే డ్యూటీ సేవ్ చేసుకున్నారో అది పే చేసేయండి బాబు, ఏదైతే డ్యూటీ సేవ్ చేస్తున్నారో దాన్ని ఎలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసేయండి. నో గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఆల్సో పెనాల్టీ ఆల్సో. పెనాల్టీ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, నేను ఏదన్నా ఫ్రాడ్లెంట్ గా చేస్తే, నేను ఏదన్నా మోసపూరితంగా ఏదన్నా ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఎక్స్పోర్ట్ చేయకపోతే, సో ఆ రేసుల్లో పెనాల్టీ. So for penalty there is a very important rule in all our taxation act. There is something called mens rea. Mens rea అంటే ఏంటంటే నీ మైండ్ లో ఫ్రాడ్లెంట్ ఇంటెన్షన్, గవర్నమెంట్ ఏదో డీఫ్రాడ్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ ఉంటేనే పెనాల్టీ లెవీ చేయాలి. సో పెనాల్టీ ఊరుకుంటూనే పెనాల్టీ లెవీ చేయకూడదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టీ రిటర్న్ 2 రోజులు లేట్ గా ఫైల్ చేసాం అనుకోండి, దర్ సంథింగ్ కాల్డ్ లేట్ ఫీ ఉంటుంది కానీ పెనాల్టీ ఉండకూడదు. ఎందుకు, మన దగ్గర డబ్బులు లేక 2 రోజులు లేట్ గా ఫైల్ చేసాము. సో వెన్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇంటెన్షన్ టు డిఫ్రాడ్ ది గవర్నమెంట్, దెన్ ఓన్లీ పెనాల్టీ షుడ్ బి లెవీడ్. సో ఈ కేసులో ఎక్స్పోర్ట్ ఆబ్లిగేషన్ నేను సాటిస్ఫై చేయలేని ఎందుకు రీజన్, నా ప్రొడక్ట్ కి డిమాండ్, ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో డిమాండ్ లేకపోవడమో ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల ఐఎమ్ అనేబుల్ టు సాటిస్ఫై ది ఎక్స్పోర్ట్ ఆబ్లిగేషన్. సో ఆ కేసులో పెనాల్టీ లెవీ చేయకూడదు. సో పెనాల్టీ ఎప్పుడు లెవీ చేయాలంటే, నేను ఏదన్నా కావాలని ఏదన్నా ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ని కాంట్రవెంట్ చేస్తే, ఓన్లీ నేను కావాలని ఏదన్నా ఈ ప్రొవిజన్స్ ని కాంట్రవెంట్ చేస్తేనే మాత్రమే పెనాల్టీ లెవీ చేయాలి అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎమిగో లిమిటెడ్ విత్ వర్సెస్ డిజిఎఫ్టి కేస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు penalty levy. So this not only we use it in customs, anywhere where you feel that the officer is levying penalty, you can bring this case saying that penalty should be levied only when there is a contravention of the rule. So they simply merely delay in payment of tax, simply non-payment of tax, penalty should not be levied. Now the concept of mens rea also we can mention in all the replies. So the mens rea, whenever the mens rea is not there, so there is no question of penalty also. We can keep it in mind while replying for those notices. Non-compliance of rule 9610. So this is those who are engaged in exports. So those who are engaged in exports, so వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళందరికీ there are 2 rules. Export without payment of IGST, export with payment of IGST. So you would be having an idea. అండర్ LUT చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్పోర్ట్ విత్ పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్పోర్ట్ విత్ పేమెంట్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా పోర్ట్ నుంచి మనకి రిఫండ్ వచ్చేస్తుంది. మన ఇన్పుట్ వాడుకొని మన అవుట్పుట్ పే చేస్తాము. అవుట్పుట్ అంతా డైరెక్ట్ గా మనం ఏ పోర్ట్ నుంచి అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేసామో ఆ పోర్ట్ నుంచి మనకి రిఫండ్ వచ్చేస్తుంది. అదే LUT లో అయితే దట్ రిఫండ్ వి నీడ్ టు గో టు ద అవర్ జ్యూరిస్డిక్షనల్ ఆఫీసర్ టు గెట్ ద రిఫండ్ ఆన్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఎక్స్పోర్ట్. సో ఈ 9610 ఏంటంటే ఈఓ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ విత్ పేమెంట్ వెళ్ళకూడదు. సో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు BCD ఎగ్జామ్షన్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, అడ్వాన్స్ రూలింగ్ కదా, అడ్వాన్స్ లైసెన్స్ కానీ అడ్వాన్స్ ఆథరైజేషన్ కానీ EPCG అలా చెప్పాను కదా. అలాగే ఈఓ యూనిట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎగ్జామ్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్పుట్స్. సో వాళ్ళు ఇన్పుట్ అప్పుడు ట్యాక్స్ లే పే చేయట్లేదు కాబట్టి దే షుడ్ నాట్ గో ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ విత్ పేమెంట్ అని చెప్పేసి ఒక కండిషన్ పెట్టారు 96/10 అని చెప్పేసి. సో ఈ మెడ్రాస్ హైకోర్టులో ఏం చెప్పిందంటే, సో వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్, ఏదన్నా ప్రొసీజరల్ మిస్టేక్ చేస్తే దాన్ని కన్సిడర్ చేయండి. సో
substantial benefits cannot be denied for procedural mistakes. This provision you can you use it in many replies. So substantial benefits cannot be denied due to procedural mistakes. సో మీకు ఏదన్నా గవర్నమెంట్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది, ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళందరికీ రిఫండ్ లేవమని చెప్పింది. సో నేనేదో ఈ చిన్న ప్రొసీజర్ మిస్టేక్ చేశానని చెప్పేసి నాకు రిఫండ్ లేవనంటే కుదరదు. So substantial benefits should not be denied for procedural mistakes or procedural irregularities. So this is the main specific provision specified in this Madras High Court judgment. So ఎవరైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా రిఫండ్ బెనిఫిట్ ఇవ్వాల్సిందే. సో వాళ్ళు ఏమన్నా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఏమైనా చేస్తుంటే that you ignore those procedural mistakes. So this is very important judgment with respect to exports. Wherever there are some small mistakes are there, where they can use this judgment and get the favorable ruling from the advance adjudicating authority. The next important aspect with respect to e-way bill. So there are many lot of cases on e-way bill. So day and day you will be seeing. So those who are regular reading in the GST, in addition to these amendments, there are few books will provide all the whatever judgments came in the various high courts. With respect to this e-way bill, so e-way bill general provision endante whenever there is a movement of goods where the value of the goods is more than 50,000, you need to raise way bill. That is clear. So ikkada ee case lo em jarigindante, he imported the goods in Mumbai port. Manodi place of office ekkada undante, factory ekkada undante Surat lo undi, ante Gujarat lo undi. So manodi import chesukundi Mumbai port nunchi, so he is bringing those goods to సూరత్. సో ఈ వే బిల్ తీయలేదు. సో అక్కడ అసలు సప్లై ఉందా? నా ఓన్ గూడ్స్ నేను ముంబైకి తెచ్చుకున్నాను, ముంబై నుంచి నా సూరత్ నా ఫ్యాక్టరీ గూడ్స్ తెచ్చుకుంటున్నాను. సో అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఇస్ ఏ కాంట్రవెన్షన్ ఆఫ్ ఈవే బిల్ ప్రొవిజన్. ఈవే బిల్ ప్రొవిజన్ ఏం చెప్పింది? సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ మూమెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ whose value is more than 50,000, whether you are doing for supply or other than supply, you should compulsorily have way bill అని చెప్తుంది. సో కోర్టులు అలా చూడు. కోర్ట్స్ కి ఎలా ఉందంటే దే థింక్ లిటిల్ అబోవ్ ద లా. అంటే ఎలాగంటే దే విల్ సీ ద న్యాచురల్ లా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కోర్టుకి వెళ్ళామనుకోండి, సార్ నాకు పిహెచ్ ఇవ్వకుండానే ఆర్డర్ పాస్ చేసేసారు సార్, పర్సనల్ హియరింగ్ ఇవ్వకుండానే. సో మనం ఏమనుకుంటాం, అంత సీరియస్ మ్యాటర్ కాదు అనుకుంటాం. కోర్టు ఏమనుకునేది, ఒరే అసలు నువ్వు వాడికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకపోతే వాడు ఎట్లా నీకు చెప్తాడు? నువ్వు ఇప్పుడు వాడి మీద హత్య చేసావు అని చెప్పావు, హత్య చేసావంటే వాడికి చెప్పాలి కదా, వాడికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి కదా. నేను ఆ రోజు ఇక్కడ లేనురా బాబు, నేను అక్కడ వేరే చోట ఉన్నాను, నేను ఎలా హత్య చేస్తాను, వాడికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి కదా. కోర్ట్స్ విల్ సీ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ సీరియస్ మేనర్. సో నువ్వు పిహెచ్ పర్సనల్ హియరింగ్ ఇవ్వకుండా ఒకవేళ ఆర్డర్ పాస్ చేశారంటే మనం అంత సీరియస్ గా తీసుకోము, ఆఫీసర్లు కూడా అంత సీరియస్ తీసుకోరు. బట్ కోర్ట్ విల్ సీ యాజ్ ఎ వెరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అనేది ఈ కంట్రీలో. సో దెర్ ఈస్ ఎ ఫండమెంటల్ థింగ్. సో ఆ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఫాలో కాకపోతే సో ఫస్ట్ ముందుల ఆర్డర్ ని సెట్ అసైడ్ చేసేస్తుంది. సో దెన్ దే విల్ డైరెక్ట్ ద ఆఫీసర్ టు గివ్ పర్సనల్ హియరింగ్, దెన్ యూ గివ్ ఎ రీజనబుల్ ఆర్డర్. నువ్వు ఈ డెసిషన్ ఎలా రీజనబుల్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. సో దెన్ ఈ కోర్ట్ ఏం చెప్పింది, అరే అసలు అక్కడ సప్లై లేదు కదా, వాడు ముంబైలో తెచ్చుకున్నావు, ముంబై నుంచి సూరత్కు నీ గూడ్స్, నీ ఓన్ గూడ్స్ నువ్వు తెచ్చుకుంటున్నావు. సప్లై లేనప్పుడు నీకు ఇంకా మూమెంట్ చేస్తే ఏంది, మూమెంట్ చేయకపోతే ఏంది? సో మూమెంట్ చేసినప్పుడు ఈవే బిల్ లేకపోతే ఏం కొంపలు మునిగిపోయినాయి. సో యూ నీడ్ నాట్ టు పే ఎనీ పెనాల్టీ అని చెప్పేసి, సో జనరల్ పెనాల్టీ 25,000 లెవీ చేసేసి దెన్ కోర్ట్ ఆర్డర్ టు రిలీజ్ ద గూడ్స్. సో ఎందుకంటే ఈవే బిల్లో పెనాల్టీ ఏంటంటే 100%, 200% ఆఫ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్. 200% ఆఫ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ ఇంపోర్ట్ గూడ్స్ అండ్ ఆల్, ఇఫ్ యూ పే 200% ఆఫ్ ట్యాక్స్ మీన్స్ యూఆర్ గాన్ ఓన్లీ. Not only in import goods, any goods, since you are not supplying anything, you yourself transporting for your sake, and if you are asked to pay 200% of tax amount means you are gone only. So this way bill is also many judgments they have told. So for way bill also mens rea is required for levying of penalty.
So for example, recently I have dealt a case wherein bill of entry date 20th September అయితే, so he has mentioned డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డేస్ 30th సెప్టెంబర్ మెన్షన్ చేశాడు. 20th సెప్టెంబర్ బదులు ఏ రోజైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ పోర్ట్కి వచ్చింది 20వ తారీఖు వచ్చింది, మనోడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది 30వ తారీఖు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఆ టైప్ చేసేటప్పుడు ఆ అకౌంటెంట్ ఏదైతే ఉన్నాడో 20 బదులు 30 వేస్తాడు. సో 30 ఏ రోజైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడో 30. దానివల్ల గవర్నమెంట్కి ఏమన్నా రెవెన్యూ లాస్ జరుగుతుందా, దానివల్ల ఎవరికన్నా ఏమన్నా నష్టం జరుగుతుందా? సో దట్ officer has levied a penalty of 36 lakhs for that small mistake which is then because of 2 he mentioned 3. So he told, anyhow you will go to court, you will win an answer, why you are bothering and all. So for that we need to pay a pre-deposit of 20%, 200% of tax amount మీద 25% of tax amount మనం pre-deposit pay చేయాలి. That means out of 36 lakhs penalty whatever he has done, 9 lakhs I need to pay pre-deposit and I need to go for appeal. So those things and all, but see, these courts are seeing these things as serious things and giving judgments. But how many people will go to the court? So ensure that whenever you are preparing any waybill documents, ensure that all details are mentioned correctly. Still, if there is any issue, you better pay the amount and clear the goods and challenge the order, because all these e-waybill orders, 90 to 95% of orders came in favor of the SSC only. So whatever mistakes they have done is, that is considered as small mistakes. So in that e-waybill there is a circular. In case of small mistakes, only 1,000 rupees penalty is there, only 1,000 rupees. So that penalty they are levying 1,000 rupees and giving orders in favor of the SSC. So in case of any e-waybill issues are there, you better, if there is anything problem is there, you pay the penalty and release the goods, use the then you ask for the order. That order you challenge it, because most of the judgments for e-waybill they have came in favor of the SSC only. Secondly, in case of money, in some cases rates ఉంటాయి. కరెక్ట్ సార్, కరెక్ట్. రూల్ అయితే కంపల్సరీ సార్, ఇప్పటికైనా రూల్ అయితే కంపల్సరీగా వేబిల్ తీయాలి. బట్ ఈ కేసులో వేబిల్ తీయలేదు, సో హీ హాస్ గాన్ టు ద కోర్ట్ అండ్ ఆల్. సో మీ కేసులో అయినా కానీ, వన్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ రైల్వే స్టేషన్ టు యువర్ ఫ్యాక్టరీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దే. So railway station general they are not giving the goods unless you give the waybill. So that is a provision they specifically told in the waybill rules only. Railway station, if you need to receive any goods, you need to give the waybill, then only they will give the goods to you. So ఒకవేళ మీరు waybill తీయకుండా goods ఇచ్చినా కానీ, so you need to go to court to get the favorable rulings. So all those cases, if there is any this procedural mistakes are there, so those cases my suggestion is better you pay it, clear the goods and challenge the order. Then this is one more very interesting section 50 with respect to interest liability. With respect to interest liability, those who you have all understood how this GST filing works and all. So GST 3B file చేసేటప్పుడు మన liability ఏదైతే ఉందో, first we need to load the amount in the electronic cash ledger. Then you need to use the balance in electronic cash ledger and credit ledger for paying of our output liability. So output liability 1,00,000 రూపాయలు అయితే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ క్రెడిట్ 40,000 ఉందనుకోండి, మిగిలిన 60,000 ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్ లోకి డిపాజిట్ చేసుకొని చలాన్ ద్వారా, సో 40,000 క్రెడిట్ లెడ్జర్ నుంచి వాడుకుంటారు, 60,000 క్యాష్ లెడ్జర్ నుంచి వాడుకుంటారు. నౌ ఆ 60,000 నేను 20వ తారీఖే డిపాజిట్ చేశాను, బట్ నేను రిటర్న్ ఫైల్ చేసింది 23వ తారీఖు రిటర్న్ ఫైల్ చేశాను, అంటే 3 రోజులు లేట్ గా ఫైల్ చేశాను. సో సెట్ ఆఫ్ ఎప్పుడైంది నాకు 23 అయింది. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, నాకు సెట్ ఆఫ్ 23 అయింది కాబట్టి నాకు డబ్బులు వచ్చింది 23వ తారీఖే,
సో నువ్వు నాకు డ్యూ డేట్ 20వ తారీఖే, 20 నుంచి 23 ఆ 3 రోజులకి నాకు ఇంట్రెస్ట్ కట్టు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అడుగుతుంది. నేనేం చెప్తున్నాను, నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి 20వ తారీఖు వెళ్ళినరా బాబు, నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి పోయినాయి, ఇంకా నాకేమి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ రాదు పెట్టదు. సో వన్స్ నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి వెళ్ళినాయి అంటే నీ డిపాజిట్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్ డిపాజిట్ అయిపోతే నాకు సంబంధం లేదు కదా అంటే గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది, క్యాష్ లెడ్జర్ లో డిపాజిట్ అయినా డబ్బులు నీయే కదా, మేమేమన్నా వాడుకున్నామా, సో నీకు కావాల్సినట్టు మళ్ళీ కావాలంటే విత్డ్రా కూడా చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ వర్షన్. సో దాంట్లో అంటే గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మీకు కావాలంటే విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు కదా, యూ నీడ్ టు ఫైల్ రిఫండ్ అప్లికేషన్, అది కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు వెరిఫై చేసి ఇస్తారా, ఊరికే రావు. సో గవర్నమెంట్ కన్సిడర్డ్, కోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే బాబు మీకు రావాల్సిన డబ్బులు ఆయన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డెబిట్ అయినప్పుడే మీకు చలాన్ జనరేట్ అయ్యింది, మీ డిపాజిట్ అయిపోతుంది కాబట్టి, సో వన్స్ హీ హ్యాస్ మేడ్ పేమెంట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్స్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్. సో దెర్ ఇస్ నో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద from the date of deposit to the date of settlement of liability. సో ఆ డిపాజిట్ ఒకవేళ 22వ తారీఖు చేసాను అనుకోండి, ఆ 2 రోజులకి అడగండి, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ డిపాజిట్ నుంచి సెట్ ఆఫ్ చేసేదాకా అయితే మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ కట్టక్కర్లేదు. దెన్ మెడ్రాస్ హైకోర్ట్ ఆల్సో గేవ్ ద సిమిలర్ రూలింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ మోటార్స్ కేసులో మెడ్రాస్ హైకోర్టు కూడా ఇదే రూలింగ్ చెప్పింది. సో 7 7 का మేడం. టెన్త్ కాదు కదా మేడం, టీడీఎస్ కి 10th. ఓకే. No madam, me GST 7 I have not sure about that. 3B మనకి ఇప్పుడు 3B లో ఇంట్రెస్ట్ ఆటో పాపులేట్ అయిపోతుంది. 3B లోనే లాస్ట్ కాలంలో మీ లాస్ట్ మంత్ రిటర్న్ లేట్ గా ఫైల్ చేస్తే దే ఆర్ ఆటోమేటికల్లీ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్, బట్ యూ కెన్ modify those figures. Those are auto populated, but you can amend those figures. సో ఈ GST లో ఎలా అయిందంటే మేడం, లా ఒకటి చేస్తే పోర్టల్ ఒకటి చేస్తుంది మేడం. సో ఆ సింక్రనైజేషన్ కొన్నిసార్లు మిస్ అవుతుంది. నో యాక్చువల్గా చేయొచ్చు మేడం, బట్ 3B ఇంట్రెస్ట్ అయితే రిమూవ్ చేయొచ్చు. నో మీరు ప్రొసీడ్ అయితే లెజర్లో తీసేసుకునేది, బట్ నార్మల్ గా మీరు ప్రొసీడ్ కాకముందే యూ కెన్ అమెండ్ ఇట్ ఇన్ 3B లో అయితే మాత్రం అమెండ్ చేసేయచ్చు, 0 చేసేసుకోవచ్చు. నాకు అర్థమైంది, బట్ దీంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫెసిలిటీ దాంట్లో కూడా ఉండి ఉండొచ్చు అని నా ఐడియా. ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఏమైనా మాడిఫై చేయడానికి. దాని ముందల సెట్ ఆఫ్ చేయ ముందు కరెక్ట్, అక్కడే నేను మాడిఫై చేయొచ్చని చెప్తుంది. తీసేయండి, ఎందుకంటే now by seeing this Arya cotton industries and also HR Motors 53rd GST council meeting lo they themselves has changed the rule. So they themselves changed the rule, said that okay babu మీరు ఏ రోజు అయితే ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్ లో డిపాజిట్ చేస్తారో ఆ రోజు నుంచి ఆ రోజు దాకే మేము ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. So that is the rule itself, they changed it after 53rd council meeting. So now there is no problem of this delay payment, deposit చేసి సెట్ ఆఫ్ చేసిన దానికి ఆ మధ్యలో కొన్ని రోజులకి ట్యాక్స్ పే చేయాలని అయితే ఏం లేదు. నెక్స్ట్ వెరీ వన్ ఇంపార్టెంట్ జడ్జిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్పొరేట్ గ్యారంటీ. కార్పొరేట్ గ్యారంటీ ఇప్పుడు మనకి GST లో చాలా
like last 1 year lo there are many amendments with respect to this corporate guarantee. కార్పొరేట్ గ్యారంటీ అంటే దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ గ్యారంటీస్. సో ఏదైతే డైరెక్టర్ ఉన్నాడో కంపెనీకి ఇచ్చే గ్యారంటీ దాన్ని పర్సనల్ గ్యారంటీ అంటారు. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంటర్ కార్పొరేట్ గ్యారంటీ, ఇంటర్ కంపెనీ గ్యారంటీ. సో సబ్సిడరీ కంపెనీ హోల్డింగ్ కంపెనీకి ఇవ్వడం, లేకపోతే హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీకి ఇవ్వడం. సో 2 కార్పొరేట్స్ మధ్య, సో పర్సనల్ నుంచి కార్పొరేట్కి ఇచ్చిన గ్యారంటీ ఒకటి, కంపెనీస్ మధ్య ఇచ్చినాయి అంటే హోల్డింగ్ కంపెనీ గివింగ్ లేకపోతే అసోసియేట్ కంపెనీ గివింగ్ టు అదర్ కంపెనీ. సో దట్ ఈస్ ఇంటర్ కార్పొరేట్ గ్యారంటీ. విత్ రెస్పెక్ట్ టు పర్సనల్ గ్యారంటీ ఆర్బిఐ సర్క్యులర్ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తుంది ఏమని అంటే యూ షుడ్ నాట్ ఛార్జ్ ఎనీ గ్యారంటీ కమిషన్. సో ఎవరైతే డైరెక్టర్ కానీ లేకపోతే ఎవరైతే ద వన్ పర్సన్ హూ ఈస్ గివింగ్ ద గ్యారంటీ టు ద కంపెనీ, ఈ షుడ్ నాట్ ఛార్జ్ ఎనీ గ్యారంటీ కమిషన్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. బట్ దెర్ ఇస్ నో గైడ్లైన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటర్ కార్పొరేట్ గ్యారంటీ. ఇంటర్ కార్పొరేట్ గ్యారంటీ అంటే ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీకి గ్యారంటీ ఇచ్చినప్పుడు సో దెన్ దే కెన్ ఛార్జ్, దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ బై ఆర్బిఐ. సో గ్యారంటీ కమిషన్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. సో నౌ జిఎస్టీలో ఏం చెప్తుందంటే షెడ్యూల్ 1 ట్రాన్సాక్షన్ ప్రకారం దీన్ని కూడా మేము సప్లైగా ట్రీట్ చేస్తాము. సో 1% ఆఫ్ గ్యారంటీ అమౌంట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ దిస్ గ్యారంటీ గివెన్ బై వన్ కంపెనీ టు అదర్ కంపెనీ. సో ఇది రూల్ ద్వారా దే హ్యావ్ మోడిఫైడ్ ఇన్ దిస్ జిఎస్టీ. సో లాస్ట్ అరౌండ్ 1 year 6 months బ్యాక్ ఈ చేంజెస్ చేశారు. సో దిస్ కేస్ వాట్ ఎవర్ దిస్ అడ్వలెస్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కేస్, it is in service tax, same concept, corporate guarantee given by head office to subsidiary company, holding company to subsidiary company, but they didn't charge any charges for the company, for the guarantee provided. ఎందుకంటే హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే తల్లి పిల్లల లెక్క అంతే. సో సబ్సిడీ అంటే వాడు వేరేవాడేం కాదు, బయటోడేం కాదు. సో వాడు బాగుంటేనే హోల్డింగ్ కంపెనీ బాగుండిద్ది కాబట్టి, సో వాడి బాగోగులు చూసుకోవాల్సింది హోల్డింగ్ కంపెనీ కాబట్టి దే గేవ్ ఇట్ ఎస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. దే డిడ్ంట్ చార్జ్ ఎనీ గ్యారంటీ కమిషన్ ఫర్ గివింగ్ ది గ్యారంటీ టు ద సబ్సిడీ కంపెనీ. నో సర్వీస్ ట్యాక్స్ లో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఓకే నువ్వు ఫ్రీగా చేస్తావా ఏదన్నా కానీ, సో ఏదైతే నువ్వు గ్యారంటీ ప్రొవైడ్ చేసావో, బ్యాంక్స్ అయితే బ్యాంక్స్ ఒకవేళ ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళు 1% 2% ఛార్జ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి కమిషన్, సో నువ్వు కూడా 2% మీద కన్సిడర్ చేసుకో ట్యాక్స్ పే చేయంటే, మరి బ్యాంక్ వాడు అంటే బయటోడు వాడు కాబట్టి బ్యాంక్ వాడు అయితే ఛార్జ్ చేస్తాడు. అండ్ దేర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్ ఎట్ ఆల్, వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్టు స్ట్రైట్ అవే ఏదైతే డిమాండ్ రైజ్ చేశారో ఆన్ దట్ గ్యారంటీ కమిషన్ దే సెట్ అసైడ్ ద ఆర్డర్ వాట్ ఎవర్ గివెన్ ఆన్ గ్యారంటీ కమిషన్. హౌఎవర్ వెదర్ దిస్ హోల్డ్స్ గుడ్ ఇన్ జిఎస్టీ, సో జిఎస్టీలో ఏమన్నా ఇంపాక్ట్ ఉండిద్దా? జిఎస్టీలో ఫర్ దిస్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ద లెవీ ఏంటంటే లెవీ ఎనీ యాక్టివిటీ ఫర్ కన్సిడరేషన్. Service tax law, the levy section says that any activity done for a consideration. So, but GST law, we have something few transactions wherein they specifically told even though there is no consideration, it is treated as supply. Schedule 1 transaction, they would be treated as supply even though there is no consideration. So, considering that, so in GST, this decision may not hold good because it will fall under Schedule 1 transactions. Once it falls under Schedule 1 transaction, now by amended this, by seeing these amended rules, so we need to pay with respect to intercorporate guarantee 1% of guarantee amount as consideration, and we need to pay GST on that 1%. Then next, this is also one important judgment with respect to service tax. I think we can skip that. So there is many notices being given under section 16(2)(c). Section 2C కింద చాలా notices ఇచ్చినాయి. So section 16 talks about conditions for availment of credit. So in section 2C talks about one condition wherein the C talks about, if I read that section 2C, subject to the provisions of section 41, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of the supply. అంటే మీకు క్రెడిట్ ఎప్పుడు ఇస్తామంటే
మీరు పే చేసిన ట్యాక్స్ వెండర్ పే చేస్తేనే మీకు క్రెడిట్ ఇస్తామని చెప్పి సెక్షన్ 216(2)(c) చెప్తుంది. మీకు క్రెడిట్ ఎప్పుడు ఇస్తామంటే మీరు ఎవరికైతే వెండర్ పే చేస్తారో ఆ వెండర్ క్రెడిట్ ద్వారా దాని కానీ క్యాష్ ద్వారా కానీ మాకు ఎప్పుడైతే పే చేస్తారో అప్పుడు క్రెడిట్ ఇస్తాము. సెక్షన్ 2C. సో ఇది ఇట్ బికమ్ తీసుకోవచ్చు మేడం. ప్రొసీజర్ చెప్పారు కదా, ఈ సర్క్యులర్ 183 సర్క్యులర్ అని చెప్పి ఒక ప్రొసీజర్ చెప్పారు. ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డిక్లరేషన్ తీసుకోవాలి. 183 అండ్ 193 అండ్ 193. Submitted mistakenly instead of B2B, they submitted mistakenly B2B. So B2C. ఇన్పుట్ తీసేసుకోవచ్చు. మన 3Bలో మొద్దు ఫిగరే కదా మేడం. 3Bలో మనకేమి, బట్ ఇది పాస్ పీరియడ్ కి మేడం. ఇప్పుడైతే ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఆల్రెడీ తీసేసుకొని ఉంటారు కదా, మీరు ఇప్పుడు ఫైట్ చేయడానికి అది వాడుకోవాలి. సో ఈ సెక్షన్ 2C 2022 నుంచి మేడం, January 1st, 2022 నుంచి ఖచ్చితంగా మీకు 2Bలో ఉంటేనే క్రెడిట్ వచ్చింది. అది యాక్ట్ లోనే చేంజ్ చేశారు 1st January 2022 నుంచి. సో ఈ సెక్షన్ 16(2)(c) ప్రకారం ఏదైతే వెండర్ పే చేస్తేనే మీకు క్రెడిట్ ఇస్తామనే ప్రొవిజన్ ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఇప్పుడు మనకి 400 మంది వెండర్స్ ఉంటారు. 400 మంది వెండర్స్ కరెక్ట్ ఫైల్ చేశారా లేదా, వాళ్ళు ట్యాక్స్లు పే చేశారా లేదా, మన ఫైలింగ్ మన రిటర్న్ చూసుకుంటామా, లేకపోతే మన వెండర్స్ వాళ్ళ ఫైలింగ్ వాళ్ళ రిటర్న్ చూసుకుంటామా అంటే, సో ఇది చాలా హైకోర్ట్స్ లో చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తే, సో మెడ్రాస్ హైకోర్టులో చెప్పింది, సప్లయరు బయ్యరు వాళ్ళు ఏదన్నా ఫ్రాడ్యులెంట్ ఇంటెన్షన్ లేకుండా బయ్యరు జెన్యున్ గానే ట్యాక్స్లు కూడా పే చేస్తుంటే, యు గో అండ్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద వెండర్నా సప్లయర్నా, మళ్ళీ వీడి దగ్గర కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ వాడి దగ్గర కూడా కలెక్ట్ చేస్తారుగా. సో నువ్వు అప్పుడు డ్యూయల్ అడ్వాంటేజ్ అవ్వట్లేదా? సో గవర్నమెంట్ కెనాట్ కలెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆన్ ట్వైస్ ఆన్ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఆర్టికల్ 265 అని చెప్పి, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఉంది. నో ట్యాక్స్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ వితౌట్ అథారిటీ ఆఫ్ లా. గవర్నమెంట్ ఎట్లా పడితే అట్లా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి ఉండదు. సో వాళ్ళు ఒక ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ద్వారా కలెక్ట్ చేయాలి. నౌ వెన్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ ఇన్ ఏ సప్లై ట్రాన్సాక్షన్ దే నీడ్ టు పే ట్యాక్స్, ఒకసారి పే చేయాలి కదా. సో ఒకవేళ వెండర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కలెక్ట్ చేస్తే ఎవరైతే బయ్యర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసింది మళ్ళీ వెనక్కిస్తున్నారా? ఇవ్వట్లేదు కదా. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, ఓకే బయ్యర్ దగ్గర నుంచి వచ్చేది ప్రొటెక్టివ్ డిమాండ్, అంటే వెండర్ని పట్టుకోలేకపోతే, వెండర్ చిక్కకపోతే, వెండర్ చిక్కిన వాడి దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయలేకపోతే, సో వీళ్ళిద్దరు ఏదన్నా ఫ్రాడ్యులెంట్ ఇంటెన్షన్తో ఇద్దరు కలిసికట్టుగా ఏదన్నా చేస్తే ఆ కేసుల్లో మాత్రమే బయ్యర్ దగ్గరికి రండి, లేకపోతే మీరు సెల్లర్ దగ్గర నుంచే కలెక్ట్ చేయండి అని చెప్పింది. సో దిస్ కేస్ హ్యాస్ టు గో టు సుప్రీం కోర్ట్. ప్రస్తుతానికి హైకోర్టులో ఫ్యూ హైకోర్ట్స్ గేవ్ ఫేవరబుల్ రూలింగ్ సేయింగ్ దట్ యు గో అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ది వెండర్ నాట్ ది బయ్యర్. సో బయ్యర్ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నారు, ముందలెళ్ళి సెల్లర్ని పట్టుకోండి. తప్పు చేసింది ఎవడు? వీడి దగ్గర నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి పే చేయింది ఎవరు? వెండర్ కదా. వీడు జెన్యున్ గానే పే చేశాడు కదా. సో ఈ కేసుని కన్సిడర్ చేసుకొని యూ బెటర్ గో టు ద వెండర్ నాట్ టు ద కస్టమర్ అని చెప్పేసి దిస్ మెడ్రాస్ హైకోర్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జడ్జిమెంట్ దిస్ పిన్స్టార్ ఆటోమోటివ్. So this wherein we have we got notices because the vendor has not filed the returns, we can use this judgment. Even there are many other judgments like Suncraft and JPC 2A versus 3B issues ఉన్నప్పుడు you can use this Pinstar, Suncraft, ఇవన్నీ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఏది
అంటే ఇప్పుడు ఈ వే బిల్ తీయలేదని చెప్పి ఎవరు అడుగుతున్నారు? మనం అడుగుతున్నారా? ఈ ఇన్వాయిస్ తీయలేదని చెప్పి, సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ ఇన్వాయిస్. సో వాట్ ఎవర్ క్రెడిట్ యూ అవైల్డ్ ఈస్ నాట్ ఓకే. నో దట్ I told you before this substantial benefits cannot be denied for procedural mistake. ఈ ఇన్వాయిస్ తీయడం అనేది ప్రొసీజరల్ థింగ్. సో ప్రొసీజరల్ థింగ్ లేకపోవడం వల్ల సబ్స్టాన్షియల్ బెనిఫిట్, నాకు ఇన్పుట్ క్రెడిట్ రావాలి, సో నేను మొత్తం పే చేశాను, దాన్ని నువ్వు డినై చేస్తానంటే, సో 2 బిల్ వచ్చేసింది మేడం, పే చేశాడంట, 1 ఫైల్ పే చేసాడు, 2 ఈ ఇన్వాయిస్ తీయలేదంట. ఏది పిన్ స్టారా? పిన్ స్టార్ కేసు ఇప్పుడు కూడా అప్లై అయింది. పిన్ స్టార్ కేసు ఏం చెప్తుందంటే నాట్ 2A 2B కాదు, ఇదేం చెప్తుందంటే వెండారు మన దగ్గర డబ్బులు కలెక్ట్ చేశాడు, వాడు పే చేయలేదు. ఆ కేసులో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు వెండర్ దగ్గరికి వెళ్ళు, వీడిని ఎందుకు పడుకుంటావు. కరెక్ట్, 2B రిఫ్లెక్ట్ అయితే తీసుకోవాలి. అంటే 1 ఫైల్ చేసి 3B పే చేయకపోవచ్చు కదా. ఎట్ అసలు ఫైలే చేయలేదు. దెన్ యూ కెన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైట్ ఇట్, యూ కెన్ ఫైట్ ఇట్ యూజింగ్ దిస్ కేస్ లా. అవును, క్లెయిమ్ చేసి ఫ్లైట్ చేయాలి. అందుకే సార్ మీరు అందుకే మీరు 3Bలో తీసుకుంటారు కదా, మీకు 2B లేదు, ఆ అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నప్పుడు మీకు నోటీస్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు మీరు బేస్డ్ ఆన్ దట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు ఫైట్ అని చెప్తున్నాను. కోర్టుకి వెళ్ళాల్సిందే సార్, ఏ ఆఫీసర్ లెవెల్ అవ్వు, నేను చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లోనే. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జడ్జిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కల్కట్టా హైకోర్ట్. సో నేను కొన్నప్పుడు సప్లై రిజిస్ట్రేషన్ బాగానే ఉంది, నేను కొన్నాను, సప్లై రిజిస్ట్రేషన్ బాగానే ఉంది. తర్వాత గవర్నమెంట్ వాటి రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసింది. ఎప్పటి నుంచి? రెట్రాస్పెక్టివ్ గా. సో ఓల్డ్ పీరియడ్ నుంచి క్యాన్సిల్ చేసింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ బాట్ ది గూడ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఇన్ ఆగస్ట్ మంత్, సో హీ ఫైల్డ్ ఆగస్ట్ మంత్ రిటర్న్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. బట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే వాడిది మే నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసింది. సో ఇప్పుడు నాకు ఆగస్ట్ మంత్ లో నేను కొన్న క్రెడిట్ ఇవ్వనంటున్నారు, ఎందుకంటే వాటి రిజిస్ట్రేషన్ మేలోనే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి, రెట్రాస్పెక్టివ్ గా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఐ వాంట్ గివ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ మంత్ అంటే. సో గవర్నమెంట్ దిస్ కల్కట్టా హైకోర్ట్ సెడ్ దట్, ఒరే బాబు వాడికి ఏం తెలిసింది రెట్రాస్పెక్టివ్ గా రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తారని, వాడు జెన్యున్ గానే కొన్నాడు కాబట్టి, సో యూ గివ్ క్రెడిట్ టు హిమ్, సో దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ గివింగ్ క్రెడిట్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ అని చెప్పి క్లియర్ గా ఈ గార్గో ట్రేడర్స్ కేసులో సో కల్కట్టా హైకోర్ట్ చెప్పింది. సో ఎప్పుడైనా వెండర్ది రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడైనా రెట్రాస్పెక్టివ్ గా క్యాన్సిల్ అయితే యూ కెనాట్ డిస్ప్యూట్ ది క్రెడిట్స్ ఆఫ్ ద బయ్యర్. ఏ సార్? అదే సార్, అక్కడ అంటే అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే సార్, అంటే ఈజీ కాదంటే సార్, ఇప్పుడు అంటే మీరు కొంచెం డిపార్ట్మెంట్ లాగా అయిపోయారు. సో ఇండియాలో ఇప్పుడు వాళ్ళంత మెకానిజం ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? వాళ్ళని పట్టుకోవడానికేగా. డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ సో మచ్ ఆఫీసర్స్. ఇంకా అన్ని రివర్స్ ఛార్జ్ చేయమంటారా? అంటే జనరల్ గా బిగ్ ప్లేయర్స్ అందరూ వాట్ బిగ్ ప్లేయర్స్ ఆర్ డూయింగ్,
in their purchase order itself, they are mentioning this term. So the tax amount will be released upon reflecting in our GST 2B. So all big players, if you take Hyundai or Maruti, so where they are dealing with lakhs of vendors, so they can't simply waiting for this whether he uploaded in 2B or not. So they will release the tax amount only upon reflection in 2B. సో అది బిగ్ ప్లేయర్స్ బానే ఉంది, వాళ్ళకి నడుస్తుంది. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ విత్ స్మాల్ ప్లేయర్స్ ఓన్లీ, ఎంఎస్ఎంఈకి ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇది. సో ఈ లాస్ట్ ఏదైతే జిఎస్టి లాస్ట్ 2-3 years నుంచి ఈ ఫేక్ ఇన్వాయిసింగ్, ఫేక్ బిల్స్, ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువైపోయేసరికి సో దెర్ ఆర్ మెనీ నోటీసెస్ బీయింగ్ గివెన్ సేయింగ్ దట్ వాట్ ఎవర్ credit you have claimed is bogus credit, so you reverse it along with penalty and all. So now there is some judgment of Supreme Court in the case of e-com Gill Coffee trading. So ఈ కేసులో సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది, ఒక జెన్యున్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఓన్లీ ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ ఉంటే సరిపోదు. సో ఏవైతే ప్రూఫ్స్ ఉంటాయో, వే బిల్ కానీ, లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్టర్స్ కి మేకింగ్ చేసిన పేమెంట్ కానీ, లేకపోతే బయ్యర్ దగ్గర వేయింగ్ స్లిప్ కానీ, సెల్లర్ దగ్గర వేయింగ్ స్లిప్ కానీ, బయ్యర్ ఫ్యాక్టరీలో గూడ్స్ రిసిప్ట్ నోట్ కానీ, సో మూమెంట్ జరిగినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ డెబిట్స్ కానీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ సపోర్టింగ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ జెన్యున్. సో మీ ట్రాన్సాక్షన్ జెన్యున్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఓన్లీ ఇన్వాయిస్ ఒకటి, ఓన్లీ పేమెంట్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదు. సో మీకు ఏవైతే సపోర్టింగ్ ఉందో, ట్రాన్స్పోర్టర్కి పేమెంట్ ఉందా లేదా, ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఆ రూట్లో ఏమన్నా వెహికల్స్ టోల్ గేట్స్ ఉంటే ఆ టోల్ గేట్స్ దాటినట్టు రిసిప్ట్స్ ఉందా లేదా, సో బయ్యర్ గేట్ దగ్గర పేమెంట్ ఉందా లేదా, బయ్యర్ రిసిప్ట్ అప్పుడు గూడ్స్ రిసిప్ట్ నోట్ ఉందా లేదా. సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ tomorrow if there is any question on your genuineness of your transaction. So ఇప్పుడు నుంచే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దోస్ హు ఆర్ డీలింగ్ ఇన్ స్క్రాప్ నా, దిస్ ఇస్ ఎవ్రీడే అఫైర్. సో మెటల్ స్క్రాప్ డీల్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ కొత్త రూల్స్ వచ్చినాయి, అవి మధ్యాహ్నం డిస్కస్ చేస్తారు. బట్ దట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు ఫేస్ ఆల్ దోస్ ఇష్యూస్, యూ నీడ్ టు కీప్ complete transaction recording, so from the starting to the ending with the complete documentary evidence, so that you can able to prove your transaction is genuine. So endukante section 155 of CGST Act చెప్పింది ఏంటంటే, ఇన్పుట్ తీసుకునే వాడికే మీరే బాధ్యత, burden of proof is on you. Whenever you are availing any input tax credit, the burden of proof is on you to ensure that whatever credit is availed is eligible credit. సో వన్స్ నీ బర్డెన్ నువ్వు డిశ్చార్జ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రాబ్లమ్ టు ప్రూవ్ యూ దట్ యు ఆర్ ఫేక్ అంటారు. సో ఫస్ట్ నువ్వు డిశ్చార్జ్ చేయాలి కదా నీ బర్డెన్ని, నీకు ఏదైతే చెప్పామో ఇవన్నీ నువ్వు ప్రూవ్ చేస్తే నువ్వు ఇది అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఒకవేళ నువ్వేమన్నా ఫ్యాబ్రికేట్ చేసావు, దెన్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు డిపార్ట్మెంట్ వెదర్ వాట్ ఎవర్ డాక్యుమెంట్స్ యూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఈస్ జెన్యున్ ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ టు ఎన్ష్యూర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్ ఈస్ genuine, you need to do all these documentation as already held in the case of this e-com Gill Coffee. సో ఇందాక గార్గో ట్రేడర్స్ కలకత్తా హైకోర్టులో ఏం చెప్పిందంటే, రెట్రాస్పెక్టివ్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ద సప్లయర్ చెప్పింది. నేను కొనేటప్పటికే సప్లయర్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, సో కొనేటప్పుడే రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయ్యింది, సో అప్పుడు నాకు క్రెడిట్ ఇస్తారా అంటే మెడ్రాస్ హైకోర్టు చెప్పింది. సో మన కాంట్రాక్ట్ అప్పుడు అంతా సిపిటీలో చదువుకున్నారు కదా, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కేవియే టెంప్టర్, లెట్ ద బయ్యర్ బివేర్. సో నువ్వు గూడ్స్ కొనుక్కునేటప్పుడు నువ్వు కూడా కొంచెం విచక్షణ జ్ఞానం వాడాలి కదా. సో నువ్వు కూడా ఎవరి దగ్గర పలానా ఎక్స్ దగ్గర కొంటున్నావు అంటే, వాడికి ట్యాక్స్లు పే చేస్తున్నావు అంటే చూసుకునే బాధ్యత నీకు కూడా ఉంది కదా. నువ్వు ఊరికినే పే చేసి నాకు క్రెడిట్ ఇవ్వమంటే ఎలాగా. సో యూ ఆన్ దోస్ కేసెస్ వేర్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాపెండ్, ఇఫ్ ఆల్రెడీ vendor's registration status is not active, in those cases I am not going to give you credit. సో ఎవరైతే క్యాన్సిల్ డీలర్స్ దగ్గర ఎవరైనా పర్చేస్ చేస్తే దానికి నేను ఇన్పుట్ ఇవ్వను. సో దట్ ఈస్ వాట్
సర్వీస్ అయినా అవ్వచ్చు కదా సార్. So there are many orders or notices being given without signature of the officer. So this is came in Andhra Pradesh High Court also. So చాలా ఆర్డర్స్ ఏంటంటే అసలు సిగ్నేచర్ లేకుండా పలానా ఎస్డి అని పెట్టడం కానీ, లేకపోతే నార్మల్ గా వదిలేయడం కానీ, అసిస్టెంట్ డిప్యూటీ కమిషనర్ దట్స్ ఆల్ వదిలేయడం కానీ. సో ఇలాంటి ఆర్డర్స్ అన్నిటిని ఏం చేశారంటే హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, వన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సైన్డ్, వెదర్ ఎయిదర్ ఇట్ షుడ్ బి సైన్డ్ ఫిజికల్లీ ఆర్ డిజిటల్లీ ఆల్సో ఫైన్. ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ 2006 ప్రకారం డిజిటల్లీ ఏ సిగ్నేచర్ చేసినా కానీ అది ఫిజికల్ సైన్ చేసిన దాంతో సమానం. సో ఫిజికల్ గా సిగ్నేచర్ కానీ లేదా డిజిటల్లీ సిగ్నేచర్ లేకపోతే సో దట్ ఆర్డర్ దే హ్యావ్ సెట్ అసైడ్. సో మీకు ఇంకా ఏమి దొరకలేదు అనుకోండి, సో ఏ గ్రౌండ్ దొరకలేదు అనుకోండి, ఈ గ్రౌండ్ తో వి గాట్ మెనీ ఫేవరబుల్ ఆర్డర్స్. వి గోన్ టు హైకోర్ట్ అండ్ గాట్ ఇట్ crashed based on this ground that is not signed. No, everyone is giving, central people are giving other than portal only. Na many people are giving, but you need to see din. In mention kabata you can ignore it. But ignore ante just ignore బదులు నువ్వు రిప్లై రాసేటప్పుడు ఆ పదం రాసే ఫస్ట్ పేరాలో. So actually this is not valid notice since it is not having din, but still I am replying like that. You mention and write because సో జిఎస్టి యాక్ట్ లో ఒక ప్రొవిజన్ ఏం చెప్పిందంటే, సో ఈ ప్రొసీజరల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ వల్ల ఏదన్నా ఒకవేళ మీరు క్వశ్చన్ చేయకపోతే ఫస్ట్ స్టేజ్ లో క్వశ్చన్ చేయకుండా మీరు రిప్లై చేస్తే నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో ఎప్పుడన్నా మళ్ళీ తీసుకోవడానికి కుదరదు అని చెప్పేసి ప్రొవిజన్ ఉంది. సో అందుకోసం దీని లేకపోతే జనరల్ గా you see whether you will understand whether it is a genuine notice or 100 మందికో 200 మందికో పంపిస్తా మనకు కూడా వచ్చింది అనుకోండి, అలాంటి you can ignore it. So if they specifically ask, we can mention that your own finance minister told it should be considered as a dustbin paper and all. Ignore చేయకుండా issues వస్తే then they will proceed. Na for example now they have given correct first they'll give DSC 01A or normal inquiry notice, then they'll give show cause notice, then they'll give order. If you didn't reply for then they'll give order. So but you need to inform them now that you have not provided this is not a proper communication on that. So in most of the cases central department when you approach here parliament is they are getting letters after PhD. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? దీన్ని ఇస్తున్నారు కదా సార్, వాళ్ళు లేట్ గా ఫాలో అవుతున్నారు అంతే. అది మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు సార్. సార్ మీకు మనకు స్పీడ్ పోస్ట్ లో ట్రాకింగ్ ఉండిద్ది. సో నాకు రీసెంట్ గా వచ్చింది 13వ తారీఖు హీరింగ్ అని చెప్పేసి 16వ తారీఖు వచ్చింది. Due to that we are unable to attend the personal hearing. You require us to give well before let us know the date of personal hearing. So there is something section called section 56. So ఎప్పుడైనా మీరు రిఫండ్స్ కి అప్లై చేస్తే 60 రోజుల లోపల రిఫండ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, సో యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్. సో మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో లాగా ఎప్పుడైతే రిఫండ్ జనరేట్ చేస్తారో ఇంట్రెస్ట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి పక్కాగా మనకి డిపాజిట్ చేస్తున్నారు కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో. జిఎస్టీలో అలా ఏమి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏమి డిపాజిట్ ఏం చేయరు, మనం వెళ్ళి అడుక్కోవాలి. సో 60 రోజుల్లో ఒకవేళ మీకు రిఫండ్ రాకపోతే సో యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ by quoting section 56. So in this Gujarat High Court judgment they told that so if they don't clear the refund dues within 60 days they need to mandatorily pay the interest. Mandatorily pay, so optional em kaadu adi. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ సెక్షన్ 67 సెర్చ్ సీజర్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే ఇన్స్పెక్షన్ ఉందో
ఇన్స్పెక్షన్ చేసేటప్పుడు వెదర్ దే కెన్ సీజ్ ద క్యాష్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సీజ్ చేయొచ్చా. సో నార్మల్ గా గూడ్స్ అంటాడు, సో గూడ్స్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాషా కాదా అనేది పెద్ద క్వశ్చన్. దేర్ ఆర్ మనీ హైకోర్ట్స్ టోల్డ్ దట్ సో నీ పర్పస్ ఏంది, నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ బుక్స్ ప్రకారం 500 గూడ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఫిజికల్ గా 300 ఉన్నాయి. సో 200 గూడ్స్ వాడు మైట్ బి సోల్డ్ ఇట్ ఆర్ రివర్స్ గా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఎవర్ ఏది డిఫరెన్సెస్ ఇన్ స్టాక్ యూ డూ సీజర్ ఆఫ్ దట్ స్టాక్, బట్ యూ షుడ్ నాట్ టచ్ ద క్యాష్. సో క్యాష్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్ యాజ్ ద గూడ్స్. సో క్యాష్ ని మాత్రం టచ్ చేయకూడదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ మెనీ హైకోర్ట్స్ టోల్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్స్పెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడన్నా క్యాష్ ఉంటే మాత్రం క్యాష్ ని మాత్రం దే షుడ్ నాట్ సీజ్ ఇట్. జిఎస్టిలో ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ దట్ టైమ్ లిమిట్ ఫర్ ఫైలింగ్ అపీల్స్. టైమ్ లిమిట్ ఫర్ ఫైలింగ్ అపీల్స్ 3 months. 3 months from the date of receipt of order. 3 months from the date of receipt of order plus 1 month condonation. 3 plus 1. 1 month it is up to the officers. So whether whatever reason we have said, whether he will condone or not, that is up to him. So 3 months is the mandatory time limit. సార్ నాది 5 నెలలు అయింది, సో మన జెన్యున్ రీజనే ఉంది సార్, నాది యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అంటే ఆఫీసర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద పవర్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ అపీల్. సో ఆఫీసర్కి ఆ పవరే లేదు. ఆఫీసర్కి ఓన్లీ 1 నెల మాత్రం ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు, 3 months plus 1 month. సో ద టైమ్ లిమిట్స్ అండర్ జిఎస్టీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ మిస్ దిస్ టైమ్ లిమిట్ యూ నీడ్ టు డైరెక్ట్లీ గో టు హై కోర్ట్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే ఆఫ్ గెట్టింగ్ దట్ ఆర్డర్ డ్రాప్డ్. సో హైకోర్టుకి వెళ్ళి ఇది చెప్పుకోవాలి మనకి ఏమి రీజన్స్ వల్ల. సో కోర్టులో కూడా there is one rule. So law will protect those people who are diligent. సో అంత అయిపోయిన తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత వెళ్ళి నాకు ఈ ఆర్డర్ వచ్చింది సార్ నేను చూసుకోలేదు అని చెప్తే, సో గవర్నమెంట్ కోర్టు ఏమి మిమ్మల్ని సో అయ్యో పాపం అని చెప్పేసి ఏమి ఉండదు. సో ఎవరిని ప్రొటెక్ట్ చేసిద్ది అంటే issue with 1 month condonation. సో ఈ కండోనేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా లేదనేది వేరియస్ హైకోర్ట్స్ వేరియస్ డెసిషన్ తీసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు దే టుక్ ఏ ఫేవరబుల్ డెసిషన్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద హెల్త్ గ్రౌండ్స్ మీద కేసులో ఏం చెప్పిందంటే ఓకే, సో యూ అడ్మిట్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ది టైమ్ లిమిట్ యూ అడ్మిట్ ది అపీల్ అని చెప్పేసి దే హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఫేవరబుల్ డెసిషన్. సో ఇలాగ మెడ్రాస్ హైకోర్టు కూడా జెన్యున్నెస్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ చూసి దే హ్యావ్ గివెన్ ఫేవరబుల్ జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ అడ్మిటింగ్ ది అపీల్. మంత్ క్యాలెండర్ మంత్. సో యూ రిసీవ్డ్ ఆన్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ నోటీస్ మేడం. కరెక్ట్ మేడం. అంటే ఆయన అడుగుతుంది 90 రోజులు తీసుకోవాలా 3 నెలలు తీసుకోవాలా అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30th జనవరి వచ్చింది అనుకోండి, 30th జనవరి నుంచి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ 29th అయింది డ్యూ డేట్. సో 90 రోజులు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఫిబ్రవరికి అన్ని రోజులు ఉండవు కాబట్టి తగ్గిద్ది కాబట్టి, బట్ ఇట్ ఈస్ మంత్ మీన్స్ మంత్ ఓన్లీ. పోర్టల్లో ఫైల్ చేయొచ్చు సార్, ఫెసిలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు, సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు. ఆల్ యాక్సెప్ట్. ప్లస్ వన్ మోర్ థింగ్, దోస్ హూజ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ అప్ టు 270 days టు ఫైల్ ద రివోకేషన్. 270 days లోపల రివోకేషన్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలి. 270 days లోపల రివోకేషన్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయకపోతే యూ కాంట్ గో ఫర్ అపీల్ ఆల్సో, డైరెక్ట్లీ హైకోర్ట్ ఓన్లీ. So those all construction people who are there, who have taken registration in that 14 to 19 regime, so they have all
cancel their registrations because of not paying taxes, not filing the returns. Now, because this construction activity little started, and they are all coming now and asking, sir, we need registration of that thing and all. So now, court, after going to court, we are getting revocation of that returns. So any registration cancel means, you see, within 270 days, you apply for revocation. So financial credit note, సో విజయవాడ లాంటి ప్లేసుల్లో జనరల్ గా ఈ ట్రేడింగ్ హబ్ కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్ చాలా ఇష్యూస్ వచ్చినాయి. సో ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ credit note which is given for book adjustment. So section 34 of CGST Act says that GST credit notes, GST credit note అంటే సో దానికి ఒక కండిషన్ చెప్తుంది, ఎందుకంటే ప్రీ డిసైడెడ్ గా ఉండాలి, ఆ డిస్కౌంట్ ఏది ఇచ్చేటప్పుడు, ప్లస్ బయ్యర్ ఇన్పుట్ రివర్స్ చేసేయాలని చెప్పి కండిషన్ ఉంది. ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ బుక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కోసం కానీ, లేకపోతే ఏమైనా ఇన్సెంటివ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు దసరా జరిగింది, మోటార్ సైకిల్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు, మీరు 100 మోటార్ సైకిల్ నమ్మండి, వీల్ పే యూ 1 lakh rupees ఇన్సెంటివ్ అని చెప్పేది. ఆ ఇన్సెంటివ్ అనేది సప్లై ఏం కాదు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఓన్లీ ఇన్సెంటివ్ విచ్ దే గివ్ బై వే ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్. దాని మీద ఏమి జిఎస్టీ కట్టక్కర్లేదు. And so whatever original invoice they have given, no need to reverse the input tax credit. So financial credit notes ఉన్నప్పుడు buyer ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడి input tax reverse చేయక్కర్లేదు, and also there is no need to pay GST also. So this being confirmed by Madras High Court in this Shivam Steel's case. సో డీమ్డ్ ఓషన్ ఫ్రైట్ మోహిత్ మినరల్స్ కేసు సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇదేం చెప్పిందంటే, ఏదైతే సిఏఎఫ్ బేసిస్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సో డీమ్డ్ ఓషన్ ఫ్రైట్ అని కట్టాలని చెప్పేసి మనకి నోటిఫికేషన్ 10/2017 IGST లో ఉండేది. సో దాట్ సిఏఎఫ్ బేసిస్ లో ఏమైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే మనం 5% ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ వాల్యూ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 5%, 10% of import, 10% of CAF value should be considered as a freight amount. On that 5% GST needs to be paid under reverse charge అనేది. బట్ ఇది మోహిత్ మినరల్ కేసులో ఏం చెప్పిందంటే, ఆల్రెడీ మన ఇంపోర్టెడ్ గుడ్స్ మీద కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ పే చేస్తూ ఉన్నారు, there is one more duty, there is no need for this duty. So in case of CAF basis, it is considered as a composite supply by the exporter in the foreign country. So there is no need to pay any GST with respect to import ocean freight. So there is a few more, I'll complete in 5 minutes. Very important judgment with respect to land deduction of 1/3. So places like Mumbai and all, if you see the value of the flat is 1 crore rupees, the land value actually it is 60 to 70 lakhs. The construction value would be around 30 to 40 lakhs. So the value of land is very costly there. The value of land would be around 60 to 70%. But in GST, they have given a deduction of only 1/3 for land. Only 1/3 they have given for land deduction. So this is being challenged in Gujarat High Court in this Munjal Manish Bhai Bhatt case, wherein they told that if you can able to arrive the land value, okay, you take actual land value deduction only, you pay only on construction. So ఎందుకంటే ల్యాండ్ వాల్యూ మీద GST కలెక్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ డజంట్ హ్యావ్ పవర్, ఎందుకంటే ల్యాండ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ లిస్ట్ 2, states only have the power. So say land మీద స్టాంప్ డ్యూటీ కానీ అది states only have the power. So if you don't able to arrive the value, then only you go for 1/3 deduction. If you can able to arrive the actual value, there is no question of going for 1/3 deduction. This is very important case where in case of cities where the land value is more than 40 to 50%, so then you can go for this case basis and you can able to arrive the tax liability lesser when you take when compared with taking deduction on 1/3. Any normal loss during the process, for example, if you are producing any product, any normal loss you have incurred. So normal loss if you are incurred, there is no need to reverse any input tax credit. If any abnormal loss incurred, then there is a requirement for reversal of input tax credit. Normal loss, there is no need for reversal of any input tax credit. That is given by Madras High Court.
విండ్ మిల్స్ ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ కదా, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎగ్జాంపుల్ కదా. అది నార్మల్ లాస్. గూడ్స్ ఉన్నాయా సార్? మొత్తం కొట్టుకుపోయినాయా? గూడ్స్ ఏం లేవు కదా. అంటే డ్యామేజ్ అయ్యి మీ దగ్గరే ఉండి మీరు మళ్ళీ దాన్ని స్క్రాప్ గా అమ్మితే ఒక రకం సార్. అసలు గూడ్సే లేకుండా మొత్తం పోతే అదొక రకం. మీ కేసు ఏది? ఫస్ట్ కేసా సెకండ్ కేసా? అదే సార్, ఇప్పుడు ఒకవేళ గూడ్స్, అదే సార్ నేను క్లారిఫై చేస్తాను, మీరు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద గూడ్స్ 1 lakh సార్. సో గూడ్స్ మొత్తం కొట్టుకుపోయినాయి, గూడ్స్ అసలు లేవు. మీకు 20,000 ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి వచ్చింది, 80,000 స్ట్రైట్ అవే మీకు లాస్. సో దాని మీద ఇన్పుట్ మీకు పావలా కూడా రాదు. సో దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లా. సో వన్స్ ద గూడ్స్ ఆర్ డెస్ట్రాయిడ్, దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎనీ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ రివర్సల్. సో ఆ 20,000 మీద నేను జిఎస్టీ కట్టాలా? 20,000 మీద జిఎస్టీ ఏం కట్టక్కర్లేదు, ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ ఎనీ అమౌంట్, యు ఆర్ నాట్ సప్లైయింగ్ ఎనీ గూడ్స్ టు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. దెర్ ఇస్ నో సప్లై. whatever compensation received from the insurance company, you need not to pay any GST. So that is free from GST. So 20,000 తీసుకోవచ్చు, బట్ 1 lakh మీద అవైల్ చేసుకుని ఇన్పుట్ మొత్తం రివర్స్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ థింగ్, గూడ్స్ ఉన్నాయి, డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. ₹1,00,000 గూడ్స్ మీరు ఓన్లీ బయట 20,000 రూపాయలకి అమ్మగలరు. సో ఆ 20,000 అమ్మినప్పుడు జిఎస్టీకి పే చేస్తారు. సో అప్పుడు రివర్స్ చేయక్కర్లేదు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి కూడా ఒక 20,000 వచ్చింది. సో అప్పుడు ఆ 20,000 మీద కూడా జిఎస్టీ కట్టక్కర్లేదు. సో ఏంటంటే జిఎస్టీలో ఏంటంటే when you are paying output, you can able to take input tax credit. ఈ సెకండ్ కేసులో ఏంటంటే my value is deteriorated, but I am selling products are available, I am selling at fixed price, discounted price. So for example, if you take iPhone, when iPhone 16 comes, iPhone 15 price will go from 75,000 to 40,000. So but I might have availed input tax credit on the 75,000 price, but I am selling now at 40,000 price. So దాన్ని ఎవరేం క్వశ్చన్ చేయరు. ఇట్ ఈస్ యువర్ బిజినెస్ డెసిషన్ whether you want to sell it for 40,000 or 30,000 or loss. There is no problem with that. So ఒకవేళ డెస్ట్రాయ్ అయ్యి గూడ్స్ ఏం మిగలకపోతే మాత్రం, సో యూ షుడ్ రివర్స్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. సేల్ కింద చేయకూడదు సార్, చేయకూడదు, సేల్ కింద లేదు కదా, అది సేల్ కాదు కదా. అసలు మీకు గూడ్స్ ఉంటేనే కదా, ఎందుకంటే మీకు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఇచ్చేటప్పుడు మొత్తం రాస్తాడు కదా. సో యూ కెనాట్ కన్సిడర్ యాజ్ సేల్. అది ఈ కేసు వచ్చేసి గూడ్స్ మొత్తం ఉంటారు, సర్టెన్ గూడ్స్ ఉంటాయి, వాటి వచ్చి రికరింగ్ ఉంటాయి. సో షుగర్ ఎగ్జాంపుల్ 100+ బ్యాగ్ 50 అనేది 50 రివర్స్ చేయాలి సార్. లేనట్టేగా, 50 పోయినట్టేగా. అవును సార్, 50కి అమ్ముతుంది మీరు. లాస్టింగ్ ఎనీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసేటప్పుడు, సో కేరళ హైకోర్ట్ టోల్డ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ డూ అడ్జుడికేషన్ ఆన్ ద రోడ్. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా
మనం గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, 5% గూడ్స్ మీద 5% చేస్తాం అనుకోండి, వాడు ఆపి దీని మీద 12 కదా, దీని వాల్యూ ₹1,00,000 కదా, నువ్వేంది 70,000కే చేస్తున్నావు. సో అలాంటి క్వశ్చన్లన్నీ మనం అడగకూడదు. సో నీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే మా జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫీస్ ఇది, పలానా సూర్యారావుపేట జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫీస్. You inform to that jurisdictional officer. He will take care whether the goods which I am transporting is pertaining to 5% or 12%, whether any undervaluation has done. All those things cannot be done on the road. So Kerala High Court categorically, you should not do adjudication on the road. Any issue to classification, you should refer back to your jurisdictional office for the purpose of this classification, understanding or undervaluation if anything is there. So this is very important judgment in case of this e-way bill issues. So I have been receiving calls saying that sir, the value actually it is one clerk's customer we have. So he is transporting goods. Shirt value is around 70 rupees he mentioned. సో మీరు షోరూమ్ అయితే 700 అమ్ముతారు కదా, ₹70 ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే, సార్ నాకు పడింది ₹70 సార్, ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్లు, మార్కెటింగ్ కాస్ట్లు ఇవన్నీ కలుపుకొని నా ప్రాఫిట్లు అన్ని కలుపుకొని మళ్ళీ ఆ ఫ్రాంచైజీ ప్రాఫిట్లు అన్ని కలుపుకొని 700 అమ్ముకుంటాను సార్, అంతేగాని నాకు 700 కొని షర్ట్ కొంటే నేను ఇంకా నాకు మిగిలేది ఏముంది అంటే, సో కాదు నువ్వు ₹70 షర్ట్ ఎలా వచ్చింది, ఎంఆర్పి 700 ఉంది, నువ్వు ₹70 ఎలా కొంటావు అని చెప్పి ఆపాడు. So then we told them this is not, you should not do it. If you have any doubt, you ask your jurisdictional officer to verify this whatever undervaluation and all. So this Kerala High Court judgment in this case of NBK Muhammad case, very important judgment. So wherein they told that you should not do it on the road, you should refer back to your jurisdiction for the purpose of this any way with respect to classification issues or undervaluation issues. So with this, I complete my presentation with respect to very important judgments. So any queries? So this whatever case laws I have taken, maybe last 6-7 months related case laws. So very important, which I feel as important. So I hope I have added some value in the last maybe 1.5 hours to 2 hours. So thank you all. Thank you for your patient listening. Thank you Vijayawada branch for giving me this opportunity. Thank you.